Good evening viewers and welcome to Hornbill TV's Northeast Express. An IT Silchar is again in the news for all the wrong reasons as a student of Electrical Engineering Department has accused a teacher of molesting her and making sexual advances on Thursday. Allegations have been labelled against Assistant Professor Dr. D. Koteshwara Raju of molesting the girl student in his cabin behind closed doors. NIT students vehemently protested last night and brought the matter up with the Dean of Students' Welfare and the Director of NIT. The matter was also brought to the notice of SP Kachar Nirmal Mahata. Meanwhile, SP Kachar, who has taken note of its investigating the matter in consultation with the NIT authorities on Friday. NIT Silchar Dilip Kumar Baidia has Registrar Ashim Roy meanwhile said the Assistant Professor Dr. D. Koteshwara Raju has been put under suspension with immediate effect. Heading on to the next news, in a major relief for government employees and pensioners, Tripura Chief Minister Professor Dr. Manik Saha today announced a 3% hike in DNS allowance and DNS relief DR during the budget session of 2025 to 2026 of Tripura. Chief Minister said that with the increase, the DA for state government employees and the DR for pensioners will rise from 30% to 33% effective from April 1, 2025. Dr. Saha said that for this, a total of 300 crore would be spent from the state government. This decision is expected to benefit thousands of government employees and retired personnel across the state. সকল কর্মচারীদের জন্য ত্রিপুরা সরকারের আমরা অতিরিক্ত ভাগ্যবাতা ডিএনএস অ্যালাউন্স 3% বৃদ্ধির আমি ঘোষণা করছি। যারা পেনশনার যারা রয়েছেন তাদেরকেও আমি 3% ডিএনএস রিলিফ সেটাও ঘোষণা করছি। তাতে করে বর্তমানে আমাদের 30% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সেটা 33% হবে এবং এরা এফেক্ট হবে এই 1 এপ্রিল 2025 তারিখ। এতে করে এই বাবদ আমাদের প্রায় 300 কোটি টাকার ব্যয় আমাদের বহন করতে হবে। ধন্যবাদ। Guwahati City Police on Thursday night apprehended 2 key members of the Kanglai Park Communist Party People's War Group KCP-PWG, a Maoist separatist militant outfit involved in extortion and arms-related crimes in Manipur. The arrested individuals have been identified as a 42-year-old Maisnam Bungo Chauba Singh of Bishnupur and 42-year-old Tej Sa Ibomcha Singh of Imphal East. While the former is an arms supplier, the latter is a senior commander of KCP-PWG, wanted in multiple cases of extortion and arms-related offences. They were apprehended from ISBT under the jurisdiction of Garchuk Police Station, Guwahati. The All Assam Health and Technical Welfare Association National Health Mission Workers staged a sit-in demonstration and pen-down protest at Chachal, Guwahati on Friday, March 21st, demanding equal pay for equal work and the implementation of the 7th pay scale. Hundreds of NHM workers from across Assam participated in this demonstration, voicing their long-standing grievances. The protesters claimed that the past 19 years, they have repeatedly approached the Assam government and higher authorities, urging them to address their demands. However, despite multiple representations, the issue remained unresolved, and the protests aimed to put pressure on both the state government and the central government, particularly the NHM Assam Department and the Department of Health and Family Welfare, to address their concerns and ensure the smooth functioning of government healthcare institutions for public benefit. Dr. Rajiv, a medical officer in Ayurvedic medicine, informed that there are 26,000 NHM workers in Assam, all united for a common cause.
Since 2006, NHM employees have handled significant responsibilities, yet have not received facilities or job security. The NHM workers remain firm in their resolve and warned of larger protests if their demands are not met. Further developments are awaited so far. आज एनएचएम के असम के कर्मचारी समूह 26,000 है। सब लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं क्योंकि असम सरकार ने तो 2006 से हम लोग इतना कर्मचारी को एनएचएम में नियुक्ति किया, लेकिन अभी तक जितना भी साथ सुविधा है वो अभी तक नहीं दिया। जितना भी हमको मिलना चाहिए रेगुलर कर्मचारी जितना मिलता है उन लोग को हम लोग को कुछ नहीं मिलता। थोड़ा लमसम दे के हम लोग को ऐसे ही काम में बैठा के रखा है मोर देन 20 इयर्स। तो इसी क्षोभ में इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आज निकले हैं। पहले भी 20 फरवरी को हम चसल में आए थे, लेकिन तब से अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव रिप्लाई अभी तक नहीं आया। तो आई थिंक आज के बाद हम यही आशा करेंगे कि गवर्नमेंट हम लोग के बारे में कुछ सोचेंगे और कुछ करेंगे, नहीं तो इससे भी ज़्यादा आंदोलन का शुरुआत होगा। আমি এনএচএম কৰ্মচাৰী হওঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ অধীনত আমি 26,000 কৰ্মচাৰী আছোঁ। এই 26,000 কৰ্মচাৰী আমাৰ খুব আছে। আমি জোতা দশক ধৰি কাম কৰি আছোঁ। আমাৰ কন্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। যদিও আমাৰ কোনো নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীৰ দৰে আমাক সমাহাৰত কোনো দৰমহা বা যিখিনি পাবলগীয়া থাকে, যেনেকৈ গ্ৰেচুইটি, যেনেকৈ ইকুৱেল লিভ পলিচি, যেনেকৈ ইকুৱেল হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি, যেনেকৈ ইকুৱেল পেঞ্চন স্কিম, ইকুৱেল বেংক লোন ফেচিলিটি, ছাৰ্ভিচ বুক ফেচিলিটি বা অন্যান্য যিবিলাক সা সুবিধা আছে আমি পাই থকা নাই। গতিকে এইবোৰ পাবৰ কাৰণে আমাৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে আজি আমি সচলত সমবেত হৈছোঁ। अभी जो रेगुलर स्टाफ है ना, उन लोगों के साथ हमारा जो सैलरी है बहुत कम है कि काम तो हम लोगों का तो सेम ही है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं और सीएम से हम ये बात पहुँचाने के लिए हम लोग यहाँ आया है। हमको समान वर्क, समान काम, सबको वर्क, सबको पेमेंट हमको सेवन पे सही है। हमको पीएफ कटेगा, हमको बैंक में सब कुछ सुविधा हमको निकल जाएगा। हमको बैंक में जाएगा जो लोन लेने के लिए, हमको बैंक में मैनेजर चाहिए। हमको तुम लोग एनएचएम कर्मी को हम लोग नहीं देगा, हमको घर नहीं बनेगा, हमको बच्चा को यहाँ से अच्छा स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। बच्चा रात मुझे को बुलाएगा, मत तुम क्यों करनेगा, तुम क्यों इतना मिलेगा। हमको अच्छा पीनेगा, अच्छा खाना खा के लिए हमारा मन जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री डांगरिया मंत्री हम सब कुछ सरकार के बुलेगा, रिक्वेस्ट करेगा। 2006 से हम लोग एनएचएम में कर रहे हैं, तो हम लोग ना अभी तक बहुत काम ही किया। कितना दिन से कर रहा है धरना, पर हम लोग का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो आज हम लोग यहाँ पर आया ससल में। हम लोग का दाबी है हम लोग को पे स्केल 7 पे स्केल देना चाहिए और रेगुलरेशन करना चाहिए और रेगुलर का जैसा सब सुविधा हम लोग को चाहिए। ये हम लोग का दाबी है। हम लोग तो काम बहुत करता है, दिन रात हम लोग सबको सेवा करने के लिए। कोविड में भी हम लोग ने बहुत काम ही किया, पर आज तक कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। Reboy College, in collaboration with the Nehru Yuva Kendra Sangathan and the NSS unit of Reboy College, organized the district-level Viksit Bharat Youth Parliament at its campus today. Centered on the theme "One Nation, One Election," the event witnessed enthusiastic participation from students across the district who engage in thought-provoking discussions on critical national issues. The Viksit Bharat Youth Parliament is a nationwide initiative designed to foster youth engagement in India's democratic process. The panel of judges include Dr. Elizabeth Karkonkar, Principal of Reboy College, Matthew Kenneth Makto, D. Rapsang District Youth Officer, NYKS Reboy, E. Karnauer, Head of Department of Philosophy, and Victor Sulain, a law student from USTM. Recognizing their outstanding performance, 3 students were selected to represent the district at the state-level competition at the Meghalaya Legislative Assembly in Shillong. Our responsibility as youth, lead India towards becoming a Viksit Bharat.
Greetings all ladies and gentlemen, I am Devnath Indo. I graduated my bachelor degree in economics from Tripura College, Nongpor. And today, paving the way for Viksit Bharat. The concept of one nation, one election proposes synchronizing Lok Sabha and state assembly elections across India. This reform has been discussed as a step towards Viksit Bharat. Nation, where governance is uninterrupted, where policies are implemented without delays, and where the burden of election is minimized. This is the vision of one nation, one election. India, the world's largest democracy, is straight in a Viksit nation. So regards to the topic, the idea of one nation and one election aim to synchronize Lok Sabha and state legislative assemblies to streamline governance, reduce costs and enhance. What is this one nation, one election? A proposal introduced by the Government of India on the 17th of December 2024. Synchronized election procedures, the youth parliament, mock parliament, so that the voices of the youth can be heard. That is the reason why we are here today. When we look at the representation of our youths in the parliament, we see that at present, out of the 543 MPs, there are only 41 young MPs between the age group of 25 and 40 years. Turning our attention to our own legislative assembly also, majority of the members in our legislative assembly belong to the older age group. This raises questions with regard to the representation of our young generation in our legislative bodies. So that is why this kind of awareness, this kind of exchange program, this kind of discussion, debate, or to say the mock parliament is very important, so as to make the youth understand how a parliament works and how legislative process goes on in our country. So once again, I extend my gratitude to the NY. Which was initiated in 2019, has steadily evolved to provide a formal platform for the young voices across India to engage in meaningful discussion about national issues. So over the years, participation has grown significantly, and each edition culminated in the top winners addressing the youth at the Central Hall of Parliament. I think you all know about this. The winners of the district level, we are going to select 10 participants to represent this district to the state level. And in the state level, the program will be held at the assembly, and from there 3 participants will be selected to represent our state. So this year, the National Youth Parliament Festival, which we called before, has transformed into the Viksit Bharat Youth Parliament, aligning with the Viksit Bharat 2047 vision. This transformation reflects the Prime Minister 2017 vision to foster 1 lakh youth leader who will drive India's future development. The new format focuses on creating dynamic, solution-oriented youth leader capable of contributing meaningfully to India's growth trajectory. The reimagine or redesign event will feature offline round, as I have said, at the district level, state level, and national level, offering the opportunity to engage deeply with the national issues and interact with policymakers in development discourse. So, why we are organizing this? A body was discovered in a drain near the NFR Stadium in Maligaon early Friday morning. The shocking find was made around 6 a.m. local time by an NGO worker who were here in the area to rescue stray dogs. According to sources, the NGO workers noticed the body while picking up stray dogs in need of rehabilitation and immediately alerted the authorities. Jalukbari police arrived at the scene to recover the body, and the deceased has been identified as Sundu,
who worked at a clothing shop and lived in Goshala, Maligaon. However, the exact circumstances of his death remain unclear. An investigation is underway to determine the cause of death and whether any foul play was involved. Further details are awaited as police continue their inquiry. There was on the unidentified body found in Maligaon. Heading on to the next news. School students in Tripura are gaining hands-on experience with advanced scientific techniques like DNA extraction from fruits, according to Science and Technology Minister Animesh Debarma. Addressing the media on Thursday, the minister stated that 172 schools have been included under the DNA Club project, serving as hubs for applied science research. Additionally, 17 colleges have established biotech clubs with plans to expand to 4 more colleges soon. Debarma explained, under the DNA Club initiative, each school received financial assistance of Rs 2 lakh. The first installment of Rs 1.25 lakh was allocated for purchasing equipment, while Rs 25,000 was provided annually for 3 years. To qualify for the subsequent installments, students must complete 20 activities per year, totaling 80 activities. DNA extractions from bananas is one of the major tasks performed. He said further hinted at the potential collaboration with the Horticulture Department for technology transfer. Other practical activities under the project include blood group identification and waste paper cycling. The minister commended the efforts of State's Biotechnology Department, highlighting that the Biotech Club project has won the prestigious SKOCH Award 2025, standing out among 400 projects from 27 states. The award will be presented at the Habitat Center in New Delhi on March 29, 2025. Debarma also mentioned the department's successful ventures in tri-eyed fish rearing for mosquito control, fish feed production and organic mushroom cultivation. সেগুলো সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করছে এবং দপ্তর থেকে যে একটা অভিযান চলছিল এটা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আছে। কোনো কিছু না বুঝে সবাই আবার সেই ক্যারিব্যাগগুলো ব্যবহার করছে। দপ্তর এই বিষয়ে কতটুকু দপ্তর এই বিষয়ে আমিও এইভাবেই খবর পেয়েছি। আমি যখন হরিগঙ্গা পোশাক রুটে যাই, আমার অনেক পরিচিত দোকান আছে, আমি এদের জিজ্ঞেস করি কেন আপনারা প্লাস্টিক ব্যবহার করছেন, আমাদের লোকগুলো আসছে কি। তো গতকাল রঞ্জন বাবুরাও ছিলেন, গতকালই তো ছিলেন, গতকাল ওনারা আমি ডাকলাম অফিসে এবং আমি একটা পথ খুঁজে পেলাম যে একটা স্কোয়াড, একটা টাস্ক ফোর্স আমি গঠন করছি। এই টাস্ক ফোর্সের শুধু দপ্তরের লোক থাকবে, দপ্তরের বাইরের লোক থাকবে এবং মডেল তৈরি করব যে কারা কারা থাকবে। ইভেন এক্সপার্টস ফ্রম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, এক্সপার্টস ফ্রম সাধারণ ডিগ্রি কলেজ বা ইউনিভার্সিটি, ওই সমস্ত এক্সপার্টদের নিয়ে একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করবো এবং হানার ব্যবস্থা করতে, হানাদারি এটা না করলে পরে এটা হবে। তো আমি যদি এখন আমার দপ্তরের প্রসঙ্গে বলি যে দপ্তরের লোক যাচ্ছে না, ইট ইজ নট দ্যাট, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে দপ্তরের পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডটা হচ্ছে উপদেষ্টা কমিটির মতো, দে অনলি উইল অ্যাডভাইস, কিন্তু অ্যাডভাইসটাকে কার্যকর করতে গেলে টাস্ক ফোর্সের ডিএম এর ভূমিকা থাকে। আমি কাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেব? পলিউশন কন্ট্রোলের কাছে তো মামলা করার, তাকে ইনভেস্টিগেশন করার কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই। তো ডিএমকে সাথে নিতে হবে, পুলিশ প্রশাসনকে সাথে নিতে হবে, বাট আই অ্যাজ এ মিনিস্টার আমি টাস্ক ফোর্সটা করছি। Activists affiliated to Tripura Students Federation on Friday staged road blockades on national highways across the state, bringing the inter-district connectivity to the state into a grinding halt. The independent students' body called an indefinite strike to press for its 4-point charter of demands, which includes immediate implementation of Roman script in all educational institutions, recognition of Roman script as an official system for the Kok-Borok language,
Kokborok board exams should be rescheduled and a permanent end to any policy that advocates for Bengali script for Kokborok learners. According to TSF, in the recently held Tripura board conducted Madhyamik exams, question papers of Kokborok were framed in Bengali script, which was unfair for the students who are primarily coming from English medium schools and learned Kokborok using Roman script from the primary level. It should be noted that Kokborok is a language of the Indo-Tibetan family and is the second most widely spoken language in Tripura. For the majority of the tribal communities in Tripura, Kokborok is the medium of exchange and mother tongue. Speaking on the blockades and strike, TSF General Secretary Hamalu Jamatia said all national highways are blocked. Apart from that, in Jolai Bari, under South Tripura district, activists have staged a blockade at the railway tracks as well. He also said that they would continue to protest until the government initiates talks with them. According to police sources, within West Tripura district, blockades had been staged in as many as 7 locations, namely Bajinder Colony, Gobodi, Chapak Nagar, Sadhupara, NIT First Gate, Khowai Chamuhani and Circuit House in Agartala. Long live, long live! We want Roman script! Roman script, Marinai! Marinai! Roman script, Marinai! Marinai! Yahachuba Cholika! Cholika! Yahachuba Cholika! Yes, sir, long live! Long live! Follow the long live! Cholina! Yahachuba Cholika! Yahachuba Cholika! Yes, sir, long live! Yes, sir, long live! আমরা গতকালকে টিএসএফের পক্ষ থেকে আমরা জানিয়ে দিয়েছি যে আজকে আমরা সকাল 6টা থেকে সারা ত্রিপুরা ব্যাপী কবরকের রোমান স্ক্রিপ্ট আগে থেকে অনেক দিন যাবৎ আমরা দাবি করে এসেছি, কিন্তু এই সরকার বিগত 25 বছর সিপিএম সরকার কেউ আমাদের দাবিকে মেনে নেয়নি। এর জন্য আমরা বাধ্য হয়ে আজকে বন্ধ ডাকতে হয়েছে। কারণ গত 17 তারিখ সিবিএসই পরীক্ষা মাধ্যমিকের আমাদের যে জনজাতির ত্রিপুরা আসা পরীক্ষাটি, তারা পরীক্ষা দেওয়ার সময় রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা কোয়েশ্চেন পেপার রোমান স্ক্রিপ্ট হওয়া না, শুধু বাংলা হরফে হয়েছে। আমরা আগে থেকে দাবি জানিয়ে এসেছি যে 2টা স্ক্রিপ্টেই যেন প্রশ্নটা ছাপা হোক, কিন্তু একতরফা নীতি করে শুধু বাংলা স্ক্রিপ্টে ছাপা হয়েছে। কিন্তু সিবিএসই যেহেতু সিবিএসই তারা ভালোভাবে পড়তে পারে না, ভালোভাবে কোয়েশ্চেন পেপারটা পড়তে পারে না, তাই তারা উত্তর দেওয়ার সময় অনেক কঠিন হয়েছে। অনেকে লিখতেই পারে না, অনেকে কই আমার হয়তো ফেলও করতে পারে কথা কইয়া অনেকে মনে অনেক পেন হয়েছে, মনেটা অনেক দুঃখ হয়েছে। কিন্তু এই দুঃখ দেখে আমরা ভেবেছিলাম যেমনি হোক আমরা এটা সলিউশন চাই। এই জন্য আজকে সকাল 6টা থেকে আমরা বন্ধ ডেকেছি সারা ত্রিপুরা ব্যাপী। নিশ্চয়ই সারা পেতে পারে, কারণ সাধারণ জনগণ গার্জেন আমাদের সাথে আছে। এরপরেও আমরা যে মোহন আছো তারাও তো সাথে আছে। এরপরে টিএসএফ বাদেও তো টিএসএফ তো সমর্থন করে দিয়েছি। তো আমরা মনে করি সারা রাজ্যব্যাপী সব। There was on TSF protesting for the Kokborok language issue, demanding 4-point charter of demands. Those are all the updates for now. Stay tuned for more and keep watching Hornbill TV.